Children, how are you today? Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарың қалай? Здравствуйте, ребята, как ваши дела? The theme of our lesson is Plan your project. Бүгінгі біздің сабақ тақырыбымыз өз жобаңызды жасаңыз, жоспарлаңыз. Тема нашего урока называется Спланируй свой проект. Step 1. You are going to write a story. First decide which story you are going to write. Бірінші қадам. Шаг первый. Ты собираешься писать историю. Сен бірінші бір әңгіме бастайын деп тұрсың. Сперва реши, какую историю ты будешь писать. Бірінші қандай оқиға туралы жазғың келеді? Соны ойлан. Step 2. Answer the questions about your story to complete the planner. Title. Use your imagination. Example, a game, a joke, and a terrible mess. Paragraph 1. When, where, who, what were you they doing? Why? Paragraph 2. What happened first? Did anyone say anything? What? Paragraph 3. What happened next? Why? Paragraph 4. What happened at the end? Мына жерде бірқанша қадамдар бар. Осы қадамдардан өтуің керексің. Яғни, осы қадамдарды жасайтын болсаң, онда сен өзіңнің оқиғаңды жазып шығасың. Бірінші, өз ойыңды ойлап, соны жаз. Қашан, қайда, кім, олар не істеп жатыр, не үшін. Екінші параграфта. Бірінші не болды? Кім не айтты? Үшінші параграф. Одан кейін не болды? Не үшін? Төртінші параграф. Ең соңында не болды? Чтобы написать свою историю, ты должна пройти через несколько параграфов. Например, придумай название. Первый параграф. Где, когда, кто, что они делают, что ты делаешь, почему. Параграф номер 2. Что случилось, во-первых? Кто что говорит. Параграф номер 3. Что случилось потом, почему. Параграф номер 4. В конце, что случилось. Если все отвечать на эти вопросы, отвечая на эти вопросы, ты уже напишешь свою историю. Step number 3. Write the first draft of your story. Before you show it to a teacher, tick the statements that are true about your story. Бірінші, мына жерде сөздерді қарап оқып, егер осы сөздерді жасаған болсақ, онда птичка қоямыз. Если вы написали все пункты из этих упражнений, значит, вставляем галочку. Это все для себя. Сперва поставь галочки, через какие параграфы ты прошел. Потом покажешь учителю. Осы параграфтардың бәріне өтіп болған соң, апайыңа көрсетесің. Step number 4. When your teacher has seen your story, write it again without mistakes on a piece of paper. Егер сен апайыңа көрсетіп болған болсаң, онда оны қатесіз жаңа параққа жаз. Если ты посмотрел то, что у тебя вышло, после проверки учителя обратно перепишешь без ошибки.
Step number 4. Draw a picture or find a photo connected to your story in some way. Осы сенің жазған оқиғаңа байланысты сурет немесе сурет жабыстырасың немесе сурет ілесің. Шаг номер 5. Ты приклеишь фото или же нарисуешь картинку, относящуюся к этому проекту. Step 6. Қадам 6. Шаг 6. Make your project. Stick your story and your picture on a piece of cards. Write your name at the bottom. When you have all finished, why not display your projects on the wall? Соңында өзіңнің проектіңді бір жерге іліп қойсаң болады. В конце ты можешь куда-нибудь повесить свой проект. Let's watch the video. Кәне, видео көрейік. Давайте смотреть видео. Welcome to this June plan with me. We're using my Archer and Olive undated planner to create a project plan for June. So it's a slightly different June plan with me. We're going to start with the days of the week, and we're going to add all of the dates to make sure that we're tracking those projects well. Now let's make a project dashboard. Essentially, it's a Dutch door, so we want to measure it up and make sure that it fits in well. I've torn out a piece of another Archer and Olive book, and I've trimmed it to fit. Now I'm going to use washi tape to stick it in and make sure that it's affixed properly. Once I'm done, I trim the edges to match the edges of my notebook. Now use my stickers for project planning to add all the things I may need on my dashboard for the month. I use meeting notes, trackers, and smart objectives on the other side. I don't often use the weekends in my notebooks, so I use some washi tape here to cover the weekend and add meeting notes, because I keep more meeting notes than I do other things. Now we head to the back of my journal to make a Kanban board. This is a really easy way to keep track of the projects that you're currently doing or the ones that seem to be on backlog. Now let's add in those projects. I use washi tape to keep track of which project is taking place on which day. I add the washi tape to the days that are relevant to that particular project. Now I use my washi tape to mark the actual weeks in my planner too. I wanted to create a little bit of extra space and something a little bit more funky on my weekend, so I used some brick washi tape and added some really cool decals. Only 2 days at the end of the month, so I'm giving myself a little bit of extra writing space by adding the extra piece of dotted note paper from my other Archer and Olive notebook. Now we go through the notebook, add our embellishments, and make sure we have everything ready to go for the month. Have a look at what we ended up with.
as always, thank you for watching, and we look forward to seeing you